Hi everyone, welcome to English class. Continue the story of Cinderella. We take page number 43. The magic begins. One day, the young prince of the land invited all the young girls of the kingdom to a ball, planning to choose his princess from amongst them. Cinderella's sisters were delighted on hearing this invitation. What do you mean by this? The prince wanted to marry. So what did he do? He invited all the young girls of the kingdom, kingdom means the country, to a ball. Ball. What do you mean ball? Here ball means a large formal occasion where people dance. ഒരു ഇവൻ്റാണ് ആൾക്കാർ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത്. Cinderella's sisters were delighted on hearing this invitation. They selected the best gowns, they dressed their hairs, but they were not taking Cinderella with them. You can go when beggars hold a ball, they told her. Comb our hair, brush our shoes, and make our buckles fast. We are going to the princess' ball. When she heard this, Cinderella could not help crying. They were not taking her. That's why she started to cry. For she too liked to go to the party. She begged her stepmother to take her along. What? You, Cinderella? In all your dust and dirt, you want to go to the ball. You have no dress and no shoes. You want to dance? She turned her back to Cinderella and hurriedly set out with her two proud daughters. They went to the party. When Cinderella lost sight of them, she felt very sad. The stepmother and her daughters didn't take Cinderella with them. Some words are here. Delighted. Delighted means pleased. സന്തോഷിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. Then beggars. Beggars means beggar means a person who lives by asking for money. Look at the text. Here another word buckles fast. Buckles എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഗൗണൊക്കെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മുറുക്കി കെട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then okay, read. She started crying. Who? Cinderella. Tears rolled down her cheeks. She thought of her own mother. If my mother had been alive, she would have sent me to the ball. She thought, what? അവളുടെ അമ്മയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവളെ ബോളിൽ അയക്കുമായിരുന്നു. Suddenly, she heard a voice. You will certainly go to the ball. Somebody who we don't know. I am your fairy godmother. Yes, who was that? Fairy godmother. Fairy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ദേവത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഫെയറി ടെയിൽസ് കേട്ടില്ലേ? ഫെയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മാജിക്കൽ പവറുള്ള വിമനെയാണ് ഫെയറി എന്ന് പറയുന്നത്. Hearing the voice, Cinderella turned around. She saw a fairy standing in front of her. I am the queen of fairies, she said. I will send you to the ball. Well, said her godmother, be a good girl, and I will contrive that you shall go. Here's a word, contrive. Contrive means to manage to do despite difficulties. Difficulties ഉണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുക. ബിക്കോസ് മാജിക്കൽ പവറുള്ള ഗോഡ് മദറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. She went with Cinderella into her chamber and told her, run into the garden and bring me a pumpkin. Pumpkin മത്തങ്ങയാണ്. Cinderella went immediately to gather the finest pumpkin she could get and brought it to her godmother. She could not imagine how this pumpkin could help her go to the ball. Pumpkin എങ്ങനെ സഹായിക്കും? Okay. The fairy waved a magic wand over the pumpkin. ആ ഫെയറി എന്ത് ചെയ്തു? മാജിക് വോണ്ട് കൊണ്ട് എന്താണ്? മാജിക് വോണ്ട് മീൻസ് സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലിങ്ങനെ വേവ് ചെയ്തു പംകിൻ. സഡൻലി ദ പംകിൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു എ റെഡ് കോച്ച്. കോച്ച് മീൻസ് വെഹിക്കിളാണ്, ചെറിയൊരു വാഹനം പോലെ. നമ്മുടെ കുതിരയുടെ ഒക്കെ 2-3 കുതിരയെ കെട്ടിയതിൻ്റെ കുതിരവണ്ടി എന്ന് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ചെറിയ നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെയൊക്കെ ബോഗി പോലെ ഒരു ചെറിയ കോച്ച്. Then the fairy said, you will travel in this coach to the palace. But we must have horses to draw it. There is a mouse trap in the backyard of your house. Bring it to me. Cinderella went out and brought the mouse trap. There were 6 mice in it.
Mice is the plural of mouse. The fairy waved the magic wand over it, and all the mice were turned into 6 white horses. What did the fairy do? She waved the magic wand or magic stick over it, and all the mice were turned into 6 white horses. മൈസ് അതായത് എലികളെല്ലാം എന്തായി മാറി വൈറ്റ് ഹോഴ്സസ് ആയി മാറി. Continue reading. Looking at the coach and the horses, the fairy said, "Now we have a coach to travel in and 6 horses to draw it." വലിക്കാൻ 6 horses ഉണ്ട്, കോച്ചുണ്ട്. ബട്ട് വി ഹാവൻറ്റ് എനി ഫുട്മാൻ. ഫുട്മാൻ മീൻസ് ഈ കൊച്ചിന് പുറയിൽ, കുതിരവണ്ടിയുടെ പുറയിൽ ഓടുന്ന ആൾക്കാരാണ്, സെർവൻസ് ആണ്. ഗോ അഗൻ ഇൻ ടു ദ ഗാർഡൻ ആൻഡ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് 6 lizards. Lizards മീൻസ് പല്ലികൾ. ബിഹൈൻഡ് ദ വാട്ടറിംഗ് പോട്ട്. ബ്രിങ് ദം. ബാക്ക് ഹെഡ് മീൻസ് എ സ്പേസ് at the back side of a house. When Cinderella bought the lizards, the fairy changed them into footmen. Lizards in a footman change. The footmen bowed at her. They wore blue and yellow clothes. Cinderella was very happy to see them, but she became sad when she looked at her clothes. But I cannot go in these rags. Rags എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശപ്പെട്ട ഡ്രസ്സാണ്, ടോൺ ഡ്രസ്സ്. She said, "I will give you wonderful clothes," the fairy said. The fairy touched Cinderella with her magic wand. Her rags changed into beautiful clothes of silk and gold. Rags എന്തായി മാറി? ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്ലോത്ത്സ് ആയി. ഇങ്ങനത്തെ സിൽക്കും ഗോൾഡും. There was diamonds in her hair and she wore 2 pretty glass shoes. Pretty glass shoes ആണ് അവൾക്ക് കിട്ടിയത്. Then the fairy said, "You can go to the ball now, but remember, the magic ends at 12 o'clock. 12 o'clock means at night, midnight. Correct time, 12 o'clock. You must return home before that time." ആ സമയത്തിന് മുമ്പ് വീട്ടിലെത്തുക. Some questions are here. You have to answer them. 5th one, you can go when beggars hold a ball. Who said that? Sisters. What would be the feelings of Cinderella to this comment? ഈ കൊമൻറ്റിന് സിൻഡ്രല്ലയുടെ ഫീലിങ്സ് എന്തായിരിക്കും? You should read the passage and write the answer. 6th question, if my mother had been alive, she would have sent me to the ball. Why does Cinderella think so? സിൻഡ്രല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്? പക്ഷേ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അത് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാം. ഉണ്ടായെങ്കിൽ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു. Cinderella liked to go to the ball. She wanted to go to the ball. Next, 7th one. What changes occurred to the following things? അത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു എന്നാണ്? Pumpkin, mice, lizards, rats. You know the answer. Write it. 8th one. What will happen to Cinderella if she cannot return home before 12 o'clock? 12 മണിക്ക് മുമ്പ് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ what will happen to her? When does the magic end? At 12 o'clock. Okay. Write the answers, questions and answers. Then write the unfamiliar words and meanings.